welcome you all for this to this workshop on interpretation. I would request now Professor Ranjana Banerjee to take over and initiate the proceeding. Thank you, Dr. Saini. Good morning, Dobre Utra. Recently, 2 days back, we all lost one of the very eminent translator of Russian literature to Corona, Dr. Yogendra Nagpal. So I would like to request you all observe 1 minute silence to pay homage to the departed soul. Thank you. Respected professors, dear participants, I welcome you all on behalf of my center to our first online webinar on interpretation. Дорогие участники, уважаемые профессора, я от имени нашего центра, Центр русских исследований, приветствую вас всех на сегодняшнем вебинаре. Any dialogue in the field of between two nations, in the field of whether politics, culture, trade and commerce, or any other field, cannot be complete without the support of an interpreter, a person with the knowledge of both the languages. No doubt, it is a very responsible job because any little deviation from the meaning or omission of certain words can lead to a catastrophe. It is very important to master the nuances of interpretation other than knowing the language. Today, we are very privileged to have amongst us two of our senior professors who are the leading experts in interpretation, Professor Ramadhikari Kumar and Professor Charanjit Singh. Thank you so much for accepting our request and agreeing to share your experiences. We also have amongst us Dr. Chinnakadan James, who is teaching in University of Delhi and also he has a lot of experience in interpretation. Thank you, Dr. James. We may also have Ms. Shipra Ghosh,
she's little busy today, but she promised that she will be joining whenever she can during this course of webinar. So I would like to thank her also. I'm sure you will have a very interesting session today. We will all enjoy it. Now I would request Dr. Kiran Singh Verma to give a detailed introduction to our speakers. Dr. Verma. Kiran, can you please unmute your mic? I'm sorry. Yeah. Thank you very much, Professor Ranjana Banerjee. Good morning, everyone. Dobre Utrak Sim. Professor Ramadhikari Kumar has worked at the Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, where he's taught for more than 40 years. His areas of interest are Russian language translation and translation theory. He's from the very first batch of then Institute of Russian Studies, which was later renamed as Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. It was established in 1969, and its very first convocation was held 3 years later in 1972. And Professor Ramadhikari Kumar got his degree in this first convocation, and he has done his PhD from Moscow, Russia. He was and he is one of the best teachers of interpretation and translation, not only in our university, but whole of India. He's a professional and a well-known interpreter, not only in India, but also Russia and other CIS countries. He has amazing language skills and an exhaustive grasp of languages. He's very knowledgeable and experienced and an excellent communicator. He has interpreted in a number of bilateral summits at government levels. He was one of the interpreters with our Prime Minister during his visit to Russia in 2015. He has participated in a number of national and international conferences in India and abroad. Professor Kumar has got Pushkin Award 2 times for his contribution to the Russian language teaching. He's the first professor from India to get Russian State Pushkin Award, which was handed to him personally by Honorable President of Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin. Professor Kumar has also worked in All India Radio and had participated in a number of programs for many years and got lots of fame in Russia for his language proficiency. Professor Ramadhikari Kumar is one of the best teachers of Russian language, linguistics, research methodology, and taught almost all courses which are taught in Center of Russian Studies at BA and MA level and MPhil. Thank you very much. I invite Professor Ramadhikari Kumar. Sir, you are most welcome. Sir, can you please unmute your mic? Kumar sir, just need to click on the option unmute mic, which must be there on your screen. Sir, so please click on unmute mic. Okay. Yeah, Okay. Now you're audible. Thank you. Okay. Please, sir. Прежде всего, спасибо огромное вам всем, что организовали такое мероприятие. Я уже, что сказать, я уже давно не говорил по-русски. Сейчас мы не можем выходить просто из дома, такие времена поступили. Будем надеяться, что очень скоро эти трудные времена пройдут, и тогда мы можем общаться друг с другом и встречать друг друга. Что касается преподавания русского языка в Индии, вы знаете, как сказали, мы являемся, просто я и вместе с моими друзьями, мы, конечно, являемся первым выпускником
Центра русских исследований. Ну, тогда это Институт русских исследований был, когда началось преподавание русского языка и литературы в нашей стране. Это было, конечно, давно. За это время первое время, когда мы учились, и нам, так сказать, повезло, нас учили преподаватели из Московского университета. Лидия Николаевна Муравьева была преподавательницей нашей группы, и в начале 3 группы были, и все, конечно, русские преподаватели преподавали нас. И это, конечно, помогло нам. Мы могли понять язык хорошо. Они тоже уделяли огромное внимание на душу языка, то есть фонетику. Фонетика является душой как у любого языка. И это потом мы, конечно, 2 группы были. И одна группа, конечно, обратила внимание на литературу, другая группа на перевод. И я был в другой группе, в группе переводчиков. И нам тогда повезло, был очень хороший преподаватель-переводчик, который не знал только русский язык, но знал и английский язык прекрасно. И так нам повезло. Первый раз, ну так мы, конечно, когда закончили, то я был из группы переводчиков, и другие мои друзья из группы литературы, как бы профессор Вариам Синг и другие. Первый раз, тогда я еще был в последнем курсе в Центре русских исследований, министр образования Муниш Раза, он должен был выступать в гостинице, как называется гостиница, но в одной гостинице он выступал. Там были, конечно, русские друзья. Профессор Чакраварти, наш, то есть директор Центра русских исследований, и он отправил меня, да, иди, там есть русские, и Муниш Раза будет говорить на английском языке, ты будешь переводить. Это был первый перевод в моей жизни, но, конечно, я волновался тоже, но повезло, я перевел, то есть там не так плохо, и после этого, конечно, ко мне подходили многие там русские и другие. И так началось, вот, как сказать, работа переводчика. После этого, конечно, были большие конференции, где я и профессор Чаранджит Синг тоже в этой группе, и некоторые другие. И после этого, конечно, мы почти каждый раз вместе работали. Даже сейчас могу вспомнить все конференции. Много. Это дюжины, больше дюжины. Там другие тоже были, приезжали, скажем, министры из тогда СССР, потом Россия, конечно, для подписания различных соглашений. Первый раз, конечно, вот такое, это когда Minister of State, то есть помощник министра, главного министра, он выступал, это было для развития науки, и тогда выступал этот наш Minister of State. И мы вот, меня пригласили, я то есть переводил там, неплохо говорили они были, конечно, очень довольны. И таким образом пошла эта дорога долгое время. Вот сейчас, конечно, можно переводить тоже, но сейчас
люди там, которые работают в Министерстве иностранных дел, там тоже есть переводчики, и они, конечно, выполняют эту работу. Но когда большие конференции, то приглашают нас до сих пор. Но для этого, конечно, не только знание языка, но знание, то есть всего мира. Вы должны знать, что происходит сейчас в мире в разных областях. Если вы имеете такое, то есть знание, это всегда помогает. И поэтому переводчик должен не только обращать внимание только на языки, но он должен знать, что происходит в мире, вокруг него, вокруг мира. Это все, конечно, помогает ему, когда он выполняет работу переводчика. Поэтому вот не надо, то есть сидеть дома, все только читать книги на русском языке и на английском языке, но и надо знать, что происходит в мире. Это очень нужно для переводчика. Поэтому наши выпускники, наши студенты, которые собираются стать переводчиком, они должны обратить внимание на такие вещи обязательно. А что можно? Я думаю, что я уже много говорил. Большое спасибо за приглашение и желаю всех будущих переводчиков всего доброго, чтобы они выполнили свою работу хорошо и как говорят, помогли в расширении дружбы между разными странами, то есть здесь Индией и Россией. Спасибо. Спасибо большое, сэр. Сэр, а могли бы вы как-то представить какие-нибудь примеры, может быть, когда вам было трудно в начале, либо когда-то вы... Примеры в каком смысле примеры? Примеры, то есть русского языка, то когда вы работали, то есть что было там вам трудно, и как вы, то есть решили такие вопросы? Ну, в смысле, понимаете, какие выводы, я не говорил, какие трудности встречают. Вот, понимаете, если вы переводите с русского на английский и выступает, если человек из России, и он, конечно, говорит хорошо по-русски, не трудно. Иногда выступают другие люди, скажем, из Казахстана и другие такие страны. Не все, старые знали, понимаете, когда Советский Союз был, то везде русский язык, главный язык был. Но после этого есть такие люди, которые на русском говорят, но не так, как говорят русские. То это тоже иногда вы должны понять хорошо и должны держать себя, не надо беспокоиться. Если переводчик будет беспокоиться, то трудно будет ему переводить. И также бывает даже на международной конференции, обычно конференции двуязычные, русский язык и английский язык. Но на английском языке говорят люди с разных территорий, с разным акцентом и так далее. И иногда вот так трудно бывает. Он говорит, конечно, на английском языке, по-английски говорит, но у него интонация, другие такие вещи, которые не очень так. Но мы должны потерпеть все это и должны понять, что именно он хочет сказать. Вот такие трудности появляются, поэтому переводчик должен держать себя все время. Если он будет беспокоиться, то, конечно, не может очень хорошо переводить.
я думаю, хватит, да? Может, Ну, хотя у вас профессор есть Чакраварти время, будет если вы хотите добавлять поделиться. больше. Ну, можно и даже тогда и ну, как-то просить, если есть вопросы, как-нибудь у нас у наших Пожалуйста, участников. если... Может быть, вопросы будут в конце? Ну, В как конце, может быть, после выступления, чтобы сразу была дискуссия, Не, если... лучше сразу вопросы. Хорошо. Да, да, я думаю, лучше будет после того, как выступает, Да, да. и после выступления, пожалуйста, вопросы. Это хорошо. Может быть, Виттальджи поднимал свою руку. Виттальджи? Да, Can Виталий. you please unmute your mic? Yeah. Да. Привет всем коллегам и особенно моему преподавателю, профессору Кумару. Я учился под вашим руководством, если вы помните меня. Помню, хорошо помню, дорогой. Я работал как переводчик. Как забыть своих студентов нельзя. Да, вот именно, да. Я работал переводчиком где-то 30 лет. Да. Как устный, так и это письменный. Это чисто технически. Да, то твоя область. Это, конечно, как вы преподавали и тогда. Так, кроме языка, какие-то важные аспекты будущий переводчик должен знать. Это знание всего. Конечно. Значит, как это по-английски говорится, you should be jack of all. Да. You should know everything. И еще нужно, если я могу добавить, знать языки. Это недостаточно, понимаете? И когда, если письменный перевод, то там у вас есть поддержка. Вы можете словарь посмотреть, все это. Но когда устный перевод, и все синхронный, Синхронный это ужас. Тогда запас у вас больше ничего нету. Но все равно я об одном не говорил. Если вы собираетесь, то есть переводить на какой-нибудь конференции, все, то нужно подготовить себя обязательно. Да. Некоторые люди думают, это просто так пойдем. Это нехорошо. Это зависит, вы можете повседневно говорить по-русски, по-английски, все нормально. Но когда бывают конференции, когда читают, то есть доклады различные, то вы должны познакомиться с темой конференции и должны подготовить. И не надо думать, что я все знаю. Вы должны подготовить. Если будет хорошая подготовка, то там тогда вам будет легче, конечно, переводить. Еще один аспект я хочу добавить от моего опыта. Так сказать, это мы, индейцы, говорим, как будто это они, как это, выступают какие-то политические лекции. Да. А там нет никакой грамматики, ничего нет. Вот вы знаете. Это тоже они, студенты, должны понимать. Один говорит, как говорят, на юге по-английски, другой говорит... Вот поэтому я говорил, когда говорят на английском языке, то все говорят по-своему. И поэтому вы должны готовы к этому. И надо уловить смысл речи все время. Да. А еще один аспект, поскольку это касается, это бывший СССР, сейчас СССР это украинцы. Украинцы это произносят Г как Х. У меня была такая проблема, что это была какая-то техническая. Он говорит, что это содержание в лакхи. Я это уже знал всю технику. Я не знал какое-то содержание. А потом 10 раз а потом я попросил этого специалиста, ну хорошо, напиши, что ты хочешь. Он написал, это был мастер-контент.
Да, но И это было это самое надо. главное. Переводчик не должен стесняться. Если есть такие проблемы, Да, сразу поговорить с знающим да. и узнать, что это такое. А если он не будет, то он будет как-то как что-то говорит, а это не будет Нет, то, что иногда надо некоторые это говорят это не при синхронном, при последовательном переводе. Не дают перерыв. Не дают перерыв. Да, Когда как раз об это этом переводчик, я только говорил, два вида. Но вот когда есть последовательный перевод, то, понимаете, есть разные люди, есть какой-нибудь, скажем, новый человек, первый раз выступает, то он Да. сам волнуется, и он хочет быстро-быстро все. Быстро, всё. Тогда проблема бывает. Нет, это одно и еще одно. Если вы работаете в какой-то организации, да, допустим, председатель или директор этой организации, думаю, Да. что все те, которые слушают, они его это подчиненные. И он говорит как будто, и он не обращает внимания, что там есть это гости, которые не понимают английский язык. И там переводчик не должен стесняться, даже если он... Давайте перерыв. Да, но правильно. Нет, если вот такие трудные обстановки появляются, то переводчик не должен стесняться. Он даже подойти к этому спикеру, и надо сказать ему, пожалуйста, сэр, так делайте, пожалуйста. Да. Да, не надо стесняться, потому что это в его пользу тоже, не только в пользу переводчика. Нет, и еще иногда получается такие, что если вы работаете в какой организации, там идут какие-то коммерческие или ценовые переговоры, тогда ваша организация хочет, чтобы переводчик говорил то, что он хочет. Да. Значит, не слова, а мнение. Это, конечно, мы столкнулись с такими ситуациями. Тогда нам пришлось им сказать нашим руководством, что мы переводчики. Наше дело то, что он говорит. Но Конечно. наше дело не то, что почему он говорит. То, что он говорит. Да, верно. Спасибо Правильно. большое. Профессор Митана Арань тоже хотела. Хорошо. Ну, здравствуйте всем. Конечно, да. Здравствуйте, уважаемый профессор Кумар. У меня, конечно, очень много хороших воспоминаний. Вы как преподаватель, вы как руководитель, вы как гид. И, конечно, мы очень высоко оцениваем эти дни, с которыми проводили с вами. Как говорят, я только свою работу выполнял. Да, все-таки, да. И, конечно, желание такое было, чтобы я нормально и хорошо выполнял свою работу. Ну, спасибо вам. Да. Но дело в том, что как преподаватели мы преподаем курсы по переводу, да. Это преподавание, это одно дело, и переводить, стать переводчиком, это другое дело. Но, конечно, быть хорошим переводчиком надо, да, практика. И все не получают такую практику. Ну, как вы считаете, да, или вы предлагаете, как можно еще получше преподавать курсы по последовательному синхронному переводу? Конечно, как вы уже знаете, мы это делаем через предложения, через слова, которые мы делаем, и студенты это переводят во время занятий. Но это очень мало, да? Поэтому какие нюансы последовательного синхронного перевода вы предлагаете, чтобы улучшить наш метод преподавания? Не, у нас, конечно, у нас есть, то есть, условия, которые помогут нам, то надо практиковать так. Действительно,
вы говорите студентам, сначала вы преподаете перевод, устный перевод тоже, как преподается везде. И когда вы думаете, что студенты уже накопили опыт, и они могут переводить синхронно, то надо, вот я думаю, что надо сделать так, что надо делать? Надо, вы выступаете как, скажем, преподаватель выступает как, ну, как, скажем, выступает на конференции, и там он тоже просто переводит как синхронист, и надо записывать все это. Надо записывать. И когда, конечно, для студентов сразу не будет так хорошо. Практика нужна, и практика нужна без перерыва. В смысле, без перерыва значит в неделю 2, 3, 4 раза. И когда вот вы выступаете, как будто, скажем, на конференции, и в одном классе какой-то студент переводит, и вы записываете это тоже. Опять вы выступаете с таким же содержанием, и другой переводит. И эта запись, это тоже надо сохранить. И потом на следующем классе вы, конечно, вот, даете им их перевод и говорите, вот видите, где ошибки есть, скорость нормальная есть или нет, фонетика хорошая или грамматика хорошая или нет. Я думаю, таким образом, конечно, на это требуется время, и время то есть, я думаю, время, то нет хватки времени, поэтому таким образом, если это делать, то я думаю, что раньше, вот, понимаете, мало времени было дано на перевод синхронный. Чуть-чуть больше времени надо давать, чтобы они могли, вот такой эксперимент вы делали, вы выступаете, и другой, то есть синхронист, переводчик. Если это последний этап, сразу вначале он не стал, но может стать синхронистом. Сначала перевод, последовательно это будет, потом другой будет, потом скорость будет, конечно, повышаться. И когда вы даете им, вот смотри, как ты переводил, где ошибка, скорость хорошая есть или нет, что ты пропустил, что неправильно. Вот таким образом, я думаю. Но на это требуется время, конечно. Но время есть, я думаю. Так что, если такую практику внести в нашу программу, то мы, конечно, все не могут стать синхронистом. Все студенты, не каждый имеет свои слабости, свои различные проблемы. Но если из группы хоть 1, 2, 3 выпускаем мы, то это будет хорошо. Да, потому что дело в том, что сейчас не все переводчики, но все люди, хотя преподаватели или вот врачи, или все из разных профессиональностей, все связаны с переводом, с переводческими деятельностями. Поэтому... Нет, понимаете, вот здесь в нашей стране не так все организовано. Но если вот кто, конечно, будет работать в больницах и других местах, и он должен пройти специальный курс для этого, понимаете? Да, вот именно. Да. Специальный курс для этого. Конечно, он может вызубрить именно медицины и все это так, но как там поступать, как обратиться с людьми, с врачами и так далее, надо несколько классов, может быть, даже 1 семестр даже. Да. Только тогда мы можем подготовить таких людей. А просто так он знает русский язык, английский язык, но везде, в каждой области есть свое.
каждой области есть свой, там как вы должны выступать, как, что должны запомнить, что надо обязательно. И это там конкретно все, понимаете. Если он ошибку сделает, это большая катастрофа может пройти. Поэтому вот, на это много времени надо потратить и подготовить таких людей. Так у нас до сих пор не бывает. Но если кто ходит, то должна быть отдельная группа для таких, которые будут работать в больницах и так далее. И после того, как они начали работать, и всякие эти места, они могут послать таких людей. Это может быть специальный курс для них. Но, к сожалению, у нас не понимают все это, понимаете? Они взяли кого-то, в России был, возьми. И вот такое отношение к этому делу. Но это специализация, понимаете? Он должен знать имена медицины, всех медицин, так, врачи, какие болезни бывают, как все это. Немного такое знание, но, конечно, те, которые то есть собираются стать доктором, то он должен знать. Если он в России получил диплом, то он должен знать, как здесь бывает все это. Поэтому он должен пройти подготовительный курс какой-то, тогда это поможет. Какой-то факультативный курс. Да. Тогда это может не долгое время, может 3 месяца и так далее. И так они будут подготовлены будут к этому своему делу. А то просто так в России тоже, знаете, не знаю, как сейчас, но в наши времена, то есть медицина не была на, как говорят, подъеме, но вот и английского, наши студенты, которые там учились, ни английского знали, ни русского знали. Такая была обстановка. Потому что там послали им по разным каналам, вы знаете. Если некоторые, которые к Компартии принадлежали, их там давали, то первое время в Советском Союзе. Но сейчас тоже не, то есть, как сказать, самые интеллигентные студенты не едут в Россию, они едут в другие страны, где на английском языке преподавание происходит. И поэтому сам врач, который вернулся, то он должен подготовить себя. Только тогда все будет нормально. Не так ли? Хорошо, да, поэтому еще вот преподавание вот теории перевода, да, нюансы теоретических материалов играет очень-очень важную роль, да, как должен... Конечно, конечно. Да. Надо, если у вас время, вы должны это все писать, да, для будущих, да, как делать перевод, да, как стать хорошим переводчиком. И, конечно, это будет как гид для всех студентов, для нас. Спасибо. Я больше люблю говорить. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. Деба Смита Малик хотела бы сказать, либо какой-то вопрос. Да, Деба Смита, пожалуйста. Thank you so much, Dr. Sonu. Greetings, Professor. First of all, thank you so much, Professor Kumar. Immensely insightful listening to you. I'm Deba Smita. I'm a Moscow-based journalist. We completely depend on interpretation for our reports and stories. My question to you is, even experts can make mistakes while interpreting. You just mentioned while answering Professor Naren that Ashibka это могут быть большая катастрофа. So since interpretation is a continuous process, it cannot stop. If a mistake is made, what is the best way to damage control? Just move on? Is there any scope to correct? Thank you. No, the best way is interpreter, if he has committed a mistake, he shouldn't let it go. He should say, sorry, I have to tell you again. Like this, if he doesn't stop, then the train has gone. He cannot do anything.
you know. So it's better, nobody, if any of in our life also, if we commit mistake and we immediately understand this is my mistake, we say sorry, I had to say differently, so it is like this. So that spirit should be there, you know. Or usually the starter, sometimes people say, oh, if I will say, then people will not like it. Nothing doing. If I have committed a mistake, I must accept it, and I must tell that this was not correct. Correct is this. Sorry, please. Sorry for the disturbance, but this is like this. That should be the attitude, you know, because when you are doing usually the synchrony period, when you are doing. So simultaneous interpretation these are not for everyday thing. These are for important conferences and other things. So those things are very important. On this depends the fate of some new program, something. So if we commit mistake, we should accept it then and there and correct it. That should be the attitude, you know. One shouldn't say, if I do it, then people say he's not a good interpreter. That's not. If you do it, then you are a good interpreter. Otherwise, you are not. That's my feeling. Thank you so much. Welcome. Bhargav Mitra ji, please unmute your mic. Sir, I have a very small point about Professor Kumar, Hey. about simultaneous interpretation, synchrony period. Now, when the synchrony period is done, at times we are not in the room, you are in the booth. Yes. And when you are interpreting, your voice lead goes to the listening party. Right. Not to the party which is talking. If I'm interpreting, then the Indian delegation is listening to, or when the Indian delegation is saying something, the Russian delegation listening, is always the recipient party. In case there is a mistake in my interpretation, then there is no way that I can alert the speaker, because he does not get my feed. My feed is to the recipient. So I have no way to apologize for anything. So I have done simultaneous interpretation, and you guys are fantastic in the field. No, the point is, you know, if the interpreter has committed a mistake, only he can correct it, you know. Only he can correct it. You know it inside your heart. Everybody knows it. Yes, a good interpreter knows he has slipped. He knows, a good interpreter knows, oh, I have slipped. So immediately there is no harm saying, sorry, I did a small mistake and this is what it is. Like this, he should immediately. No third party can do it, you know. Third party can only criticize. Oh, look, this fellow committed a mistake. Doesn't matter. But because we have to give, we have to be, we have to give the true facts, not a wrong facts. So from the audience, if somebody feels somebody's and he gives some kind, he will not shout, of course, but he will show his face or something like. But when you are in the booth, you don't see all those things, because you don't see from booth interpretation, you know. In big, if there are big conferences, it is from booth, you know. And so booth, you know, of course, if a booth is nicely made, then you can see also the hall. Otherwise, at places, you don't see the hall also. But the best thing is, if I have committed a mistake, only I can correct it, nobody else. And if you correct it, nobody will say, oh, this fellow did a mistake. Nobody will say, because you are giving the true, the true translation of this, of the other language. So, but interpreter has always to remember this. If I have committed a mistake, time is very late. Immediately I should say, sorry, I didn't do it rightly. I'm doing it is like this. We fully agree with what you're saying. Because you know what happens, excuse me, what happens, many people think, those who are not very, not expert or anything, some people say, oh, this fellow committed a mistake. We don't have to bother about that. As an interpreter, we don't have to bother about it. We have to bother about ourselves only, whether I am doing the job nicely or not.
And if there is a small mistake, we correct it then and there, so that there is no loss of information. Very true. Very I true. do- Very true. Yeah, because These things- our aim is to pass on the information. At the same time, Professor Kumar, it may be appreciated that these things are much easier when you are having a consecutive interpretation, not simultaneous. When you are sitting in the same room, and Yeah. one or two предложения, then you interpret. If there is a mistake, then you correct it. We have also asked the officer to speak a bit slower. I mean, this is a very general problem. If somebody speaks for 20 sentences, and he will expect the interpreter to finish it off. So what I used to do with that, No, no. just There- very yes, small, this is very the problem. very small. I'll This just make is a the very small problem. point. And their interpretation, with all these things, there are some people go on. What you are doing, he has to utter out two sentences, three sentences. Okay, our long-term memory can keep it for that, for half a minute or so. If he goes on, he doesn't pay attention. He's being translated. His speech is being translated. So we have to stop the speaker, please. I'll just cite an example for you. I'm here, all those who are listening to this, because we have done professional interpretation in our office, in the Prime Minister's office. No, I'm not divulging any state secret to you guys, but there was an occasion when an officer who was talking about counterterrorism to another very senior guy from the other country, and I was much young at the time. Yeah. And Yes. Yeah, the video has stopped. Yeah, because your have network changed at the your place side is only. low. So let's just stop the video. You may continue, please. Pardon? Bhargavji. Okay. So what happened? He spoke 20 sentences, Right. and see, it is impossible to do 20 sentences at one go in hand. Of course. So what I did is that I interpreted the gist of it. It's good enough. No, you have. One has to politely. So I'll just, Professor Kumar, I'll just finish this part. Yeah. I interpreted the 20 sentences into 4 sentences or 5 sentences, and I never lost any meaning of it. Fine. Then naturally, if there is somebody speaks 20 sentences, and if the interpretation is of only 4 sentences, is in 4 sentences, then actually the person starts feeling that I am not being fully interpreted. Mm-hmm. So when he said, "हो गया आपका interpretation?" मैं हाँ sir हो गया. I told my chief who was sitting on my right, sir, कि काफी लंबा है. Then he told him, हिंदी में उन्होंने बोला उसको कि आप जो है थोड़ा कम बोलिए, 4-5 sentences बोलिए, otherwise बहुत मुश्किल होती है. बिल्कुल. Next time, instead of 20 sentences, he spoke 15. That's the only concession he made to me. So I again stuck to 4 sentences and finished that off. So then, he came down to 4 sentences or 5 sentences, which is okay. So there, I was in a position to control the situation. But when you are in a synchrony period, nobody else will control. Only we have to control that. Either if he is going on speaking, then we have to give him some indication to stop, and then he will stop. If he is good one, he will stop. Yeah. I'm requesting the host. Is there a technical reason that the video has been stopped? It is because the bandwidth at your side is low and your voice was distorting. I see. Okay. So that's why we stopped the video. I'm finished. So that your voice could come. I'm finished for now. Yeah. Thank you so much. Thanks. All right. You can now start the video. No, I'm fine. Thank you. Thank you very much. Есть у нас другие вопросы к профессору Kumar. Do we have other questions to Professor Kumar? I think no. So okay. Слушатели устали, да? Вот Нилима ji, у него есть вопрос. Нилима ji, please unmute your mic. Пожалуйста. Здравствуйте, профессор. Здравствуй, дорогая. It's so nice to see you and see everybody
one thing good about Corona is that we are able to see each other, and which normally we don't do otherwise. Yeah, Professor- Corona has troubled us all through, and how long it is going to trouble us, we don't know. Yeah. So I will actually kind of, give few of my experiences in interpretation, which I did when I used to be much younger and straight out of JNU, or maybe while I was in JNU. And yes, it was very difficult. And sometimes even, our morals used to be very down. For example, there was one conference in Karnal, which was Soil Salinity Institute, where there were scientists who had come from Russia, Russia, and then there were like scientists who were there in Karnal working, and maybe all across the India, and they were presenting their paper, and it was supposed to be Synchronny Perevod. I see. And the entire subject of water table, salinity, and this and that, which perhaps we normally also may not understand, how it affects the production and yield and all those stuff. Scientific paper. So normally first session is like when you have greetings, and after greetings, then maybe 1 or 2 papers, and then the next session after lunch. But in greetings was fine, but we could manage that. But the moment it started with first paper, obviously it was a big, fiasco. So how do we deal with? Because then one scientist came to us and said, in the lunch, he says, "You're finding it very difficult. You don't know anything," or something like that. He'd mentioned. No. So, always, when you are going to do interpretation for a subject which is not yours. So yes. Basically the science. So we have to tell, as a good interpreter, you have to tell the organizer, please send the topic of this thing. Absolutely and right. Plus, we did tell them. And not only that, and if possible, send the papers which are going to be read there. Yes, you're right, sir. So you're absolutely right. We did tell them much before, but I think we all know how it happens. Interpretation suddenly jumps to you. And when we tell them, please give us, no, it's okay. You'll be there. No, they don't understand the meaning of it. They don't understand. They think, oh, interpreter knows everything. He will do it. Yes. Or, and some of those, they are not very serious. They say, okay, look, put somebody and we'll tell the other party you have a young interpreter, something like that. And because they are not able to pay much to a fine interpreter. Yes. That is the reason I'm telling. In India, that is the reason. Because, if you want a good thing, then you have to give price for that also, no? So they want to skip. They want to just say, we have an interpreter. That's all. That is the attitude of some of our people here, Yeah. So this was one of the incidences. That case, if it is Pasleda Vachilni Perevod, you have to stop the speaker also, If he's going, he should at the most 3-4 sentences, all right. He can't go 1 page and then he thinks the interpreter will interpret that. Because it is not possible for human brain. There is a short-term memory, there is long-term memory. And the long-term memory also, you can't keep the memory of the entire book. It is not possible. So we always, even now when we go, we put out conditions. This is this thing. You have to give us these informations and these things. And if possible, you give the copy of the papers also. If not all, at least 75% speakers, this thing you give us. Then if you do that, then we will do. If you don't do these things, then thank you very much. They do it. Then they do it, Yeah, the first day lunch was basically I had to gobble all the terminologies, because instead of going for lunch, I went and asked for the papers. And then I sat with one helpful Russian. I said, please tell me what is this in Russian, the vice versa I'm talking about. And I think now our people they had realized the good organizations, our state organizations, earlier they were also not very careful about it.
Now they are doing it. Because once they ask us to, we have this thing, we have to, then we give this thing. These are our requirement. You send it, then we will do. If you don't give this thing, then don't expect us to take part. So my raising this, of course, I just gave one of the instances, was only one thing, like, can we not have a kind of an association of interpreters or translators in sense of where we have major universities and the colleges which are grooming or which are basically teaching, and then subsequent grooming of students or the interpreters or the translators into a particular field so much? Because you did mention that we should have a Stajirovka. You are right, because those universities which are running the courses of translation interpretation, what they should do, they should during the course of say at least one full semester is required for this, not only one semester. If they want to prepare somebody for simultaneous interpretation, minimum two, and two intensively also. And in that process, there may be professors there who are teaching, who may not be translators, just a language professor. So they cannot do that justice because they themselves don't know it. So what they should do, really, they should invite some experienced interpreters to speak to them, tell their teachers, do this way, and then talk to the students also, so that both understand the importance of interpretation and requirement of interpretation. I think that is the only way out. In fact, the third point which I want to really raise is from my corporate experience into this, that if at all we want this market to stay, like for example, we all study for our own, satisfaction, you can say, but also to earn our bread and butter. So if we are really interested in having this market of interpretation and translation, then we really have to have some kind of organization into it, because my experience, especially of Chinese, with Chinese companies and with Chinese I've seen is, like, they have started teaching their marketing, international marketing person, business development person, English. They no longer rely on anything like when they come to India that they will be having somebody to, kind of negotiate and all those. They don't believe in that. And similarly in Russia also, perhaps they will start doing it. So no, Russia also has now, interpreters, very trained interpreters they have. Yes. Because China, Russia, they will not have 100% faith in you. No, so what I'm saying is, either we gear up here now, or else we are giving it out. The whole concept, the thing of having a very a department which is going to run for 6 months or only on this particular. You're right. There should be a really a department which specialize in it. And they should train the interpreters, not everywhere, it is not possible. This is my request to Ranjana ma'am also. Yeah, there should be. Sooner the better. No, there should be a separate department, especially, for this. And then not necessarily they have to have so many professors for that. They can, like we are talking today, people, they can invite inexperienced interpreters to talk to the students, deliver a couple of lectures and other things, and their own teachers, it will be good for them also. They can also, learn little more. And only book reading doesn't help. Sometimes you have to communicate with people from the field. That gives you more, strength than just reading the book all the time. That is my view, And so that kind of this thing, the only thing is now slowly interpretation thing is going down. Because, you say China, they prepare their own people in English language.
Russia also has now many people who know English very well, but still they cannot, make it 100%. So interpretation is required, and our people also, our country also, for each country will like to have its own interpreter, because of so many reasons, including political, because we should know what the other one is saying. So that is also a diplomatic thing, very sweetly done. And if we are doing interpretation, their own people are also listening to it, what we are doing. We are giving the fact as fact, not saying something else. So those things are there, but the only thing is for this purpose, there should be a intensive training. There should be in the universities a separate department for this purpose, and it should be really taken seriously. And those who are going to get into this field, they should not, they cannot depend only on this, because there is no so much requirement in the market. So only teachers can do it, Russian language teachers can do it. It cannot be a separate institute of interpreter, very difficult, because if so many people go, can you give them job? It's not there. So it's as tarah se jo our departments are there, they should make a section and train people like this. Then I think we'll be near the goal. Yeah. Yes, Yeah. sir. Thank you. That Thank is you my very much feeling. for Thank you, the sir. insightful ideas. And thank you, sir, for the solutions and answers. So actually, we are running Okay. out of time. So, Okay, thank you. I'm very happy also. That we are having 100 participants here, but there are many colleagues who are watching you on YouTube. Live session is going on there on YouTube. So there are some questions, like I will take just one of the questions. The question was from Dr. Upendra Kumar, who asked like how to interpret the cultural aspects. Like sometimes, like in speech or talk or text, you get some cultural words which are not just, if you just translate, will not convey the complete meaning. How would you translate in that particular period? The point is, when you are interpreting and you have to interpret, text related to culture. So first of all, has to acquaint yourself with the culture of the country whose language is being interpreted now. There is no other book, which you have to, your general knowledge about that thing should be enough. You should be acquainted. Like if we are doing, Russian to English. So about Russian culture, we should have some knowledge ourselves. On the spot, we cannot do anything. And it cannot be a daslobne perevod, because if you are acquainted with the culture of the country whose language is being interpreted, so you will be at ease, You don't have to do word-to-word translation, which is not correct most of the time. But you will be free to frame your own phrase to pass on that message, cultural message. So for that, this job is a very difficult job, to be a very good interpreter. You have to know all aspects of the society, of the language, society whose language is being translated. That makes your job very easy, Otherwise, we have to guess another thing, and in simultaneous, there is no time for guess. You don't have any extra time. So you have to acquaint yourself with the culture of that country before becoming an interpreter. You must know. I mean, you cannot be 100%, but at least, you should have broad idea about the culture of the country. That is the only answer. There is no other way. According to me, where is the other way? No other way. Yes, sir. Actually, sir, we'll just take a brief question, last question from Anjani Kumar Das ji. Anjani ji, please put your question. Pranam, sir. I am Anjani from Moscow.
Nice seeing you, Anjani. Yes, good morning to everybody. I have a very small question. Just I will take 1 minute because I'm very lucky that Professor Kumar has taught us the translation. And I very much remember whenever there was any summit took place and he was in the next class, immediately he was coming in the class with the cutting of that newspaper and telling us to translate it and synchrony perivod. So I'm very lucky to have Professor Kumar who has taught us synchrony perivod, translation, theory of perivod, and a lot of things, and we are lucky for them, lucky for this thing. And second thing, I will say a small, during the Prime Minister Modi visit, and Professor Kumar and Professor Charanjit have done a fantastic job of synchrony perivod. And all the Russians, I was just sitting beside one Russian lady who has highly appreciated that the translation was so superb that they can't believe it. Sir, one small question. As you remember the specifics of our Prime Minister, sometimes he speaks in Hindi, English, and sometimes some of the quotations in Sanskrit also. So how much it is becoming a challenging job for interpreting for him? Thank you, sir. No, it is definitely a challenging job, Not say Hindi, English is all right, but when you quote from Sanskrit, so Sanskrit, if your general knowledge is good enough, then you can make out something out of it. Otherwise, one has to. It is very difficult for Prime Minister to know their staff. They will never tell you. They don't know themselves. They will sometimes Prime Minister he remembers some things and he comes and speaks about that. If there is a written speech, that's a written speech is also not given to interpreters. No, it is not given to anybody. So there you have to, if you have little knowledge of Sanskrit, that will help you. Even little knowledge of Sanskrit. But those who don't have any knowledge of Sanskrit, for that it is difficult, So instead of doing wrong translation, one can skip it. That's all. And if somebody asks, then say, I don't know Sanskrit, how can I do it? Simply like that. Instead of doing something wrong, it's not to do it. Or if they have written this thing, text and where there is some Sanskrit, so before the interpretation starts, one can ask if it's only Hindi language, or is there any Sanskrit proverb or anything? If it is there, please give it, and tell very quietly, give it. If you give it, we will translate that. If you don't give it, we cannot. That's all. Because one has to be honest about these things. Because there is no fun translating a Sanskrit proverb or something which we don't know. If we have some idea, then we can do it. Otherwise, we should not touch it. That is my feeling, And one can also say it's in Sanskrit. One can be said also it's Sanskrit. I don't know Sanskrit, so I cannot do it. That's all. Because we have not been invited to translate Sanskrit, We have not been invited to do that. So you can politely say, this is Sanskrit thing which is unknown to me. That's all. Dr. Sodu Seni, Mr. Bhargav Mitra wants to ask something, I think. Please unmute his mic. Please. And we have other speakers also, so please keep some questions for our others. They will also share their experience. Definitely. Yeah. Professor Kumar, information which is an insider's information from the PM's office is that whenever the Prime Minister desires to speak something which is in Sanskrit, normally the interpreters who are working with the Prime Minister, like the current interpreter who is working with the Prime Minister, she is a foreign service officer. And you must have seen that lady interpreting to the Prime Minister every year. She would be some verses in Sanskrit so that she is able to keep them ready, because it will be very awkward if the Prime Minister speaks something he would understand.
that this is not being interpreted at all. Now, that is an embarrassment. So No, I'm sure that's the why Prime no Minister one saw. has to. That's That what you are I'm, right. this is the information that I have received. I have not faced a situation, though I have done Hindi to Russian interpretation. That's a different challenge for the Home Minister. When I think when prime ministers go, his speech, everything is known beforehand because he has on the spot. If he says something, it's very rare that he will say or any prime minister will say. Usually, So sir, when the Prime there Minister is- speaks at a structured forum. No, no. Usually, Like- what happens, when speeches are prepared for a prime minister and other dignitaries, if there is a Sanskrit, shloka there, so usually it is there itself in the text itself is said, as the Sanskrit shloka says this, and which is in Hindi like this, it is given there itself, Sir, and we have been, that solves your problem. Yeah, absolutely right. I have the honor Because of not everybody else knows Sanskrit, so they a good, I have a small submission here, sir. I mean, I'm quite honored that I have been associated with the Prime Minister also. But keep these things to yourself. This is a huge forum, but doesn't matter. This is professional. And we know usually, that prime minister's speech, it's a very important thing, very important. And those who prepared the speech, so they also know their own people, not all of them know Sanskrit, interpreters apart. No, the listeners, they don't know it. So they themselves, usually a good the story writer his speech writer, he will definitely say, which in English means this, So that the rules of the game are very clear here. Yeah. When you are preparing the speech for the Prime Minister, then there is an unwritten law which is followed by the PMO that they take the interpreter into confidence, and they also show the speech. Like if he is speaking as Rashos, Shanghai Cooperation Organization or any United Nations, then the speech is also shared with the interpreter. The interpreter, like from our side, he or she knows in advance what the Prime Minister is going to speak on. And if there is something, if he from the text, which he normally doesn't do when it's a structured kind of gathering, normally Prime Minister doesn't depart from the text. Sir, I'll just take half a minute to finish it. I'll just take half a minute to finish my... Please. Is speaking at a structured conference, he does not depart from the text. He sticks to the text. He departs from the text when he's making political speech. And then, I have somebody in action which is brilliant, interpreting the political speech of the Prime Minister and Amit Shah. That is something which is a different league altogether. But normally when the structured speeches are drafted or when they are presented to the interpreters, there is no change. If there is a change, then we indicate to the interpreter that there could be a Sanskrit, and then he'll just insert it somewhere. And this is what he would speak. So that if somebody does not know Sanskrit, that should not come in the way of a very serious interpretation, because you cannot interpret that Sanskrit words. So it is given to the interpreter and kept in readiness. Whenever the Prime Minister inserts it, he or she has a text and he or she goes off. Definitely. Because Prime Minister's speech is not an ordinary speech. Each and every word and sentence is noted and everything. And usually Prime Ministers and big dignitaries, they don't move away from this thing. If they move away something, that is very simple, which everybody will know. Otherwise, they don't do these things, Very good meeting. Enjoyable. Long time. Yeah, it was really wonderful. Yeah, really. I'm so happy. Thank you, and your colleagues, everybody. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Okay. Take care.